Всем здорово, на связи снова БЭДВ, и это получается вторая серия Зова, как он там, Хуареса, да, получается. Ну, посмотрим, как нам предлагают убить деда. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! Почему сразу, как ты заметил меня? Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Какой я громкий. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Ёпта, ёпта, ёпта. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground, whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Отлично. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Да как в тебя попасть? Ни предикшеном, ничем. Но меня зажимают. А почему здесь патронов нет? Вы что, я попал? Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Побежали, патронов нет. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Ow. Because there would be. Ow. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Ноль патронов. I just kept running, not knowing where the hell I was going. А во втором 6. Сука, никого не убил. О боже. Прыгнуть в воду было не самым лучшим решением. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Окей, просто развыписать их теперь. That
Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that. Нажмите 4, чтобы выбрать динамит, или P, ну так получается английская G для быстрого броска. Окей. Еще мне просят, чтобы я навык вкачал. Давай качнем. Глубокие карманы плюс патроны. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They're right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. Меня вот эта вспышка просто отвлекла. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Шляпку вижу. Все. Как достать? Как достать шляпку? Ой, не хочу возвращаться. Понятно, жесткий дед. А, ну он с пулеметом. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Ow. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Я просто не знаю, сколько он перезаряжается, поэтому я лучше посижу. А вон он. Во-во. Я тоже не знаю, как я до сих пор жив. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Что-то я попал в него, конечно, динамитом вроде. Ну там он где-то. Ну такой урон вроде есть, но такой себе. Дай светай. О. Не, я добью тебя с револьвера. К братцам. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Это охренительная игра, в ней очень приятно играть, да, приятно стрелять, прям я чувствую револьвер, да, что он прям как будто пинается очень сильно при выстреле, как будто у него не слабая отдача, но меня эта игра просто охренеть как бесит. Почему она меня бесит? А все потому, что мне не дают вставить мои 5 копеек. Он вроде как же сидит в салоне и рассказывает эту историю, которую я играю, и, ну, мне просто некогда за ним. Он делает мою работу. Противный дед. Перестрелка у лесопилки. За кем я теперь пойду? За чьей бошкой? A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill. They were loaded for bear. So, what exactly
did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Herb's coming! Get ready, boys. Почему мне First, кричат I где-то need на to tell you ухо? about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ну подождите, я сейчас найду свой любимый револьвер и все, и They пиздец. murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. I'm tired of being shot at! Я так полагаю, наверх. Ну, очевидно. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Murderer! But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. Обрез, That динамит man и was all душка. hat and no cap. А, Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. приберитесь во двор. Where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Indeed I was. Че, посмеялись? Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Танцуй. Ау. Что это было? Он сейчас один за 10 стрельнул? Идиот. Второй. Ну, либо он с двух рук просто так накидал. О. Либо что-то жестко прям. О, шляпа. Ты кричи погромче, я точно тебя не найду. Новый уровень.
Так, раскаленный ствол рейнджер, быстрая перезарядка винтовки. Перезаряжайте свою винтовку в мгновение ока. Почему это в прокачке пистолета? Непонятно, ну ладно. Заодно потестим. Ну давай, пикни куда-нибудь. Справа, слева. Молодец. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. Ну That really вообще, was one hell of a sawmill. сука. Quite an impressive operation. А, не, нахер. По-моему, он также и перезаряжал винтовку, только он ее иначе в руках держал. Хотя, может, речь шла про какую-то другую винтовку. О, да. Возможно, речь шла о какой-то другой винтовке, я не знаю, но ладно. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Мне туда, я так понимаю, охренеть, сколько напилено. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. А, новый противник. Ну, выглядит как-то... Ну, так себе. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me Понятно. out in the open. А почему мне так больно? Тебе не понравится, друг. Ну, у тебя друзья еще есть. Дорогой, где ты был? Бегал? Куда? За курчавым Биллом? Да как ты не сдох? О, я видел где-то. Зачем так убегать? На, вон, возьми. О, я попал. Пошел вон. Как ты быстро перемещаешься? Ну-ка. На. Блин, патрон-то на душку кончается. Что это звук был страшный? Он убежал, да? А вот и потрошки. Ну, вообще-то я тебя кильну. Патрон у тебя явно бесконечный. Ау. Думаешь, я не видел, куда прижал? Ладно, давай повеселимся. Потрошки кончились. Ты все там же, что ли? Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found.
I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Ну, очевидно, что я. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Да, все-таки я. Очевидно. Ну, усы у него прям такие. В какую сторону пойдешь? That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Все, честно, надеюсь. Had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Вау, любимая награда в голову, любимое оружие шестизарядник. Но убито честно. Хочу наконец-то гравированный найти. Можно гравированный? And realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Третий эпизод. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Ну, блин. Выглядит неприятно. Кажется, локация будет, увы, не лесная и не городская. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Чё, не могу залезть? As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. А, вон еще ребята сидят. Можно как-то тихо? У меня есть прикол для тебя. My late father pointed out to me more than once. God made men, and Samuel Colt made them equal. Как вы после смерти кричите, интересно. Есть какой-то лайфхак? Еще и коцнулся все равно. Эксплозив. Куда мне? А, мне в другую сторону. А нахер тогда в пещеру можно зайти? Что сейчас было нажать здесь? Что за кнопка? А, это лестница. Я мог сюда упасть или спуститься. Окей. Винтовка, гравированный рейнджер сюда. Но второй тоже надо зарядить. У меня винтовка, да, винтовка. Куча динамита. Окей, что в этой части пещерки? А, я просто мог зайти сюда с другой стороны или обойти вообще там. Хорошо. Но еще интересно было бы глянуть, куда ведет эта лестница все-таки. Потому что я ее не видел с другой стороны, когда я обходил. Когда в спину забирался потихой, я ее не видел. Целое, ничего. Но она была не так уж и далеко. Лады. Ну не коцай. Сука, ну хоть не сдох, и на том спасибо.
I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Вы Sutter's можете Mill in стрелять 48. по динамитным шашкам в воздухе. Prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Она сама по себе взорвалась, что ли? А чё так много? Где он вообще? There were thieves, killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Все, я могу пройти. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy fixing. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter, which I had no idea how to breach. Да по каким банкам, блять, я попадаю? Серьезно? Все, ты все банки сбил. Пиздец. Чуть не сдох. Еще кто-то есть. Где этот придурок? Я слышал, как он кричал, только где? Типа, аккуратнее, с бочками, с оружейным порохом. Но я не знаю, где он. Может, где-то дальше? Ох, ёбушки. Let me take a selfie, да. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Разумно. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Напугал, сука. Ну, сейчас посмотрим. Да что ты? Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. I'm in you. Кто продал? Где-то здесь. Ты не сдох. Single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. А кто дальше-то? Ау. Секретик. Окей, я так понимаю, дальше вниз? Да. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Понятно. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, the body has to know what he's shooting at. Обрез и винтовку. Секретик светится. Да, было бы некрасиво, если бы я сюда попал. В какую-нибудь бочку. Теперь у нас есть быстрая перезарядка максимальная. И теперь у нас будет еще какой-то револьвер красивый. Окей. Охуеть, какой же ты дебил. А почему, блядь? Я же нажал влево увернуться.
Сучара. Секретик забран? Забран. Так, ну теперь я знаю, что здесь придурок, который будет в меня стрелять. Вау. Ну только не в динамит. Ну прям в динамит. А чё я стою-то? Чё я смотрю на это говно? Да. Оу. Всем по заслугам. А, и мне тоже по заслугам, я понял. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Блядь. А я увернуться должен был. Instead, I spotted a ladder, way into the mine from the opposite side. А, да? Все по сюжету? Я думал переигрывать опять. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. У меня опять навык? А, я тут еще не докачал в этот раз. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to Ой, make a leap of faith. блять. Ну, спасибо. Determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. По шляпке. 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Кстати, что за револьвер с узором? Вот я недавно его вкачал, что это? Это обычный шестизарядник, я не пойму. Да, это обычный шестизарядник. Это куда? А, это на выход. А, тут ничего нет. Лифт или лестница? Нет, хватит с меня лестницы, я поеду на лифте. Нахер. Раз. Два. Три. Три это все. Хотя, ну, скорее всего, все. Раз. Два. Три. Но я лучше... Не повезло, ребят. Ну, лучше уж так, чем пешком. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Ай-яй-яй-яй. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. А чё, куда дальше? The point was, taking him down would save a lot of lives. Не, это похоже на арену с боссом. Ну, естественно, куда же без этого? Чё за сын собаки на этот раз? Ого. Генри быдло. Так, ну я бы, наверное, винтовочку взял, раз стрелять придется наверх. Да, держи в курсе. А, вот снова. Где ты? А кто стреляет? Тут кто-то? А, это, наверное, он по мне отсаживает. Ничему не учатся некоторые. Да пошел ты, что ты так обзываешься? Ау. А, они действительно дают мне по щам. Давай вылетим. Никого? Нет, видимо, кто-то спрятался хорошо. Попал. Генри. Не попал. Ладно.
Не коцнуло, на том спасибо. А, у тебя там друзья уже есть. Давай, наверное, возьму револьверы, потому что... Ёпта. А как жить? Ну, как бы, чтобы попадать по динамиту, мне нужно целиться. Блин. Да, идиоты. Папа штан. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. A bounty hunter. Yeah. Не дуэль, конечно, но тоже неплохо. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Джон Уисли. Хардин. 4-й эпизод. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Неплохо. Ну, а мы, наверное, на этом сегодня закончим. Попробуем быстрого молодого человека одолеть в следующей серии. Ну, просто это уже, наверное, подзатянулось, я так думаю. Вот. Оставляйте фидбэк какой-никакой, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик обязательно нажимайте те, кто подписывается, чтобы попадать на следующие серии. А я желаю вам всем всего хорошего и до встречи в следующей серии. Всем пока!